சென்னை நெல்சன் மாணிக்கம் ரோட்டில் உள்ள எம்ஜிஎம் ஹெல்த் கேர் மருத்துவமனையில் உறுப்பு மாற்று அறுவை சிகிச்சைக்கான உறுப்புகளை ஓரிடத்திலிருந்து மற்றொரு இடத்திற்கு விரைந்து கொண்டு செல்ல பிரத்யேக ட்ரோன்கள் பயன்படுத்த உள்ளன. மத்திய சாலை போக்குவரத்து நெடுஞ்சாலைத்துறை அமைச்சர் நிதின் கட்கரி காணொலி வாயிலாக கலந்து கொண்டு ட்ரோன் தொழில்நுட்ப வசதியை தொடங்கி வைத்தார். தமிழக சுகாதாரத்துறை அமைச்சர் ma.subramaniyan, எம்ஜிஎம் ஹெல்த் கேர் மருத்துவமனை தலைவர் ராஜகோபாலன் உள்ளிட்டோரும் கலந்து கொண்டனர். Director of the Institute of Heart and Lung Transplant and Mechanical Circulatory Support, as well as Dr. Suresh Rao, the co-director of the program, and Dr. Ravi Kumar, who is the director of heart failure. And last but not the least, I would like to welcome our beloved chairman, Mr. M.K. Rajgopal. And how can I not welcome our wonderful transplant survivors and warriors who have joined us here today from across the country, over 20 of them. We are profoundly thankful for you being here this morning with us to celebrate this milestone. We would also like to thank our partners from across the country who have joined us here, doctors and administrators of various hospitals with which MGM has collaborated over the last few years. We would also like to welcome members of the heart and lung transplant team who are here in the audience amongst all of us. Noteworthy is I would like to welcome the various transplant coordinators, members of the airport authority, as well as from the police, people who have made this program possible. I would like to just spend a brief minute in elaborating why this is a program and why this event must be celebrated, because this is coming together of not just a clinical team here, but the entire ecosystem, which includes the policy makers, the government officials, the ministers, both at the central and at the state level, as well as transplant coordinators. But more than anything, the silent heroes of today, the 500 plus families who decided to donate the organs of their beloved people, beloved family member in their moment of tragedy. And they are our true heroes, and I don't think a program like this will exist without the courage shown by these donor families. This particular program is the largest such heart and lung transplant program in India. Currently, as we speak, we have finished 514 transplants and counting. We are also the largest mechanical circulatory support program in the country. And what is noteworthy is this our program is also one of the largest pediatric thoracic transplant program, not just in India but in Asia. We would it's important at this juncture to note that unlike other transplants where there is a possibility of doing a living donor transplant, a heart and lung transplant is purely possible only when there is an organ donor, and hence it is not elective. It can happen any time of the day, and today is a day that we have to thank the team which has stuck together for the last 10 years who have made this possible. And there is no single team in the country which has a track record like this. 95% of the team have been together for the last decade, and when great teams stick together, exceptional results are possible. This is a testament to that. Today is an occasion where we look back and thank every single person who has made this journey possible, but also look forward and lay the vision for what this program will be over the next decade. And we are excited today for our Honorable Health Minister as well as our Union Minister who will be showcasing what MGM Special Projects team has done to redefine the future of mobility in organ transplantation and organ transport. And with this, I will leave it to Dr. Bala to take it forward. Thank you. Our journey of transplant started in 1995. Today is a big moment of joy and celebration. We did our first heart transplantation in 1995, which was fourth in the country.
Of course, that time we had a small team, but today it has grown into a large and mature team doing a total number of 500 transplants. We had several challenges those days. Patient used to come to us in very late stages. There was lack of awareness about the transplant, and also we didn't have much donors. So patients who were sick waiting for a heart transplant used to die before the transplant. So this particular patient, actually we used extracorporeal pump to keep him going on. He was on this external pump for 3 months, then we did a successful heart transplant. Again, these patients require some kind of inotropes, that is to stimulate the heart muscle to pump. Now the moment you stop the inotrope, they used to become sick. So we devised a novel technique of delivering this drug using a self-deflatable balloon, which can be given in the home also. So now so many centers are following our technique. Sometimes these patients may not respond to inotropes. Then we will put them on intra-aortic balloon pump to support the heart, which is introduced through the groin. Now once you put a balloon pump, you can't mobilize them. So we again developed a new technique of inserting the IABP through the chest into the subclavian artery. So one of the patient actually maintained on IABP for 9 months during the COVID-19 pandemic, and finally we did the successful heart transplant. This particular patient had a cardiac arrest while waiting for a heart transplant. So we put the patient on VA ECMO, veno-arterial ECMO, which can support both the heart and lungs. And finally we got a heart and did the successful heart transplant. You can see the difference between pre and post heart transplantation. This particular gentleman was very sick, and today he has become one of the chief executive of a well-reputed bank. Again, this man ran half marathon post transplantation. You can see a gentleman, actually a mullah, who got a heart from a Hindu priest. So there are no religious boundaries for the transplant. Now, keeping the patients on VA ECMO for a longer time may result in some kind of bleeding, infection. So we changed our technique and converted VA ECMO into LVAD. It is an artificial pump to support the heart, and which can be maintained for a couple of months till the patient gets a proper heart. This is one patient who was not suitable candidate for heart transplantation with severe heart failure. So we put an artificial pump, and this is the first HeartMate 2 implantation in India. We also did the first HVAD implantation in India. Now, these kind of artificial hearts are suitable for adults. We also did a HeartMate 3, which is artificial pump in this small child, and he was very sick in the pre-operative period, and finally we could send him home. This particular gentleman actually had LVAD implanted for heart failure. Then in fact he took part in the India-Bangladesh Sadbhavana cycle rally. Now, transporting the organ in this busy traffic is a challenge. To the 500 mark of heart and lung transplants, it's really a great thing. And I am also congratulating one and all informed MGM family for this great success. Achieving this landmark, which is also an Asian record, puts India on global map. These achievements give us not only a sense of pride, but also a satisfaction that we are creating benchmarks in the healthcare sector. I was told that some of the doctors, including Dr. K.R. Balakrishnan, relocated to India from abroad with the vision and passion of creating the finest transplant program. This is indeed an exceptional commitment to serve the nation. I appreciate all of them for their extraordinary zeal to serve the mankind. I explain it as they are giving life to the people, and that is the great job.
I'm really happy and giving my lot of best wishes to all the team and particularly Dr. Balakrishnan. Now this landmark of success adds yet another feather to nation's cap when it comes to medical accomplishments. It's now time to expand our horizons and not stop at 500. We need to reach the next milestone, make progress in terms of training, clinical talent, improve the medical infrastructure in smaller towns so as to enable masses to access world-class medical aid. We need to continue the seamless partnership and support system from private and public hospitals and enable faster and efficient logistic support and seek more participation from citizens in terms of coming forward for organ donations. As all of us know, an issue of logistic of organ transplantation can be resolved by better land and air connectivity. We understand that Ministry already of Road Transport has pivotal role to play in enabling the organ transport faster. The road infrastructure project like Bharatmala Pariyojana, the Golden Quadrilateral Peripheral Express Highway will be the great facility for faster transport of organs for transplants between the states, cities and even small towns. We are very in a process now to start our express highway from Delhi to Dehradun in 2 hours, Delhi to Haridwar in 2 hours, Delhi to Katra 6 hours, Delhi to Amritsar 4 hours, Delhi to Chandigarh 2.5 hours, Delhi to Jaipur 2 hours, and Delhi to already Meerut is 40 minutes, previously it was 4 hours, and Delhi to Mumbai by 12 hours, and Chennai to Bangalore by 2 hours. So by this it can be a great facility, or particularly for this cause, it can be useful for you. And I am very much cautious and sensitive about this, that how I can be helpful for that. For hospitals in South India, and particularly Bangalore and Chennai Expressway, will be of great support for organ distribution between Tamil Nadu and Karnataka, and also some part of Andhra Pradesh. The transport time would now be shorter. The expressway will be greenfield alignment and operated with a closed toll system, and development including land acquisition and other activities are under progress. Our government under the leadership of our PM, Honorable Narendra Modi ji, understand that creating an infrastructure is not only about promoting business and trade. It has a great value in terms of saving the lives and improving health care. Understanding the importance of speed and seamless transport of organs, we also need innovation in the logistic of transportation of the organs. One such welcome suggestion is the usage of drones to transport organs, and this is very innovative approach to solve this problem, and I appreciate that MGM Healthcare is part of that research and development. I am glad to share that the government's Heal in India initiative to strengthen medical tourism in the country has generated a good response from patients from Africa and Gulf countries come to India for treatment. The Heal in India program is going to create opportunities for healthcare professionals and hospitals in attracting patients from abroad. This initiative to help medical tourism grow will be heavily supported by the infrastructure development that Road and Transport Ministry is working on. Last but not the least, I must say that as far as organ transplantation is concerned, we need to create awareness about the organ donation. This is very important subject. My request to Mohan Foundation, member of Mohan Foundation, that this is the time that particularly in the educational institution and where the young generation is there, we need to create awareness about organ donation. At the same time, my suggestion to the management of MGM that you can make the joint venture with the many hospitals in the country and where your doctors can train the medical staff and doctors and which can be helpful for the poor people. At the same time, I know that there are some constraints, but by making joint venture, there are a lot of good hospitals available in the country by which you can transform your knowledge and your particularly expertise to the people who are there, and you can train them, and that can be a great achievement for the country. I am also in the mood to start one of the charitable trust hospital in Nagpur, and where at the time of the COVID period,
I was experiencing about how the people face the problem. And that is the reason that everywhere we need a very social and helpful approach for the poor people, that how we can helpful public to save their life. Really, the contribution of MGM is historical, remarkable. Now it is world recognized. This 500 record is really very good. But this is not the last landmark. I feel that just like USA, as far as the population of India is concerned with the USA, we need more. And here, I already seen that the people who are present on the program, they have got the all potential, ability, and the vision, and the knowledge, and technical expertise by which they can even make the joint ventures and giving relief to the poor people. Our Health Minister to unveil the future of organ transport in the country. As stated, the last mile connectivity of reaching the organ and getting it into the operation theatre or the hospital. Nithin Katkare ji to officiate this, as we will finalize on this technology, and we will then dedicate this technology to the people of India. Thank you, sir. Military and municipal department of flying a drone in an urban area. So reduce the time further. பெருமதிப்பிற்குரிய மருத்துவர்கள் பாலகிருஷ்ணன் அவர்களும் சுரேஷ் ராவ் அவர்களும் ரவிக்குமார் அவர்களும் சிறப்பாக எடுத்துச் சொல்லியிருக்கிறார்கள். மரியாதைக்குரிய டாக்டர் பிரசாந்த் அவர்கள் இதனுடைய செயல்பாடு குறித்து ஏற்கனவே பேசியும் இருக்கிறார், என்னிடத்தில் தற்போது சொல்லிக் கொண்டும் இருந்தார். நான் தொடக்கத்திலேயே சொன்னதை போல அதிநவீன ஒரு மருத்துவம், அது மட்டுமல்ல இன்றைக்கு விஞ்ஞான வளர்ச்சிக்கு ஏற்றார் போன்ற பல்வேறு சிறப்பம்சங்களுடன் கூடிய வசதிகளை இதற்கு பயன்படுத்தியதன் விளைவுதான் இவ்வளவு பெரிய வெற்றி கிட்டியிருக்கிறது என்று சொன்னால் அதிலே மிக இருக்காது. இப்பொழுதும் கூட நாம் பார்த்தது இந்த ட்ரோனின் மூலம் விமான நிலையங்களில் இருந்து பரபரப்பாக இயங்கிக் கொண்டிருக்கிற மாநகர பகுதிகளில் விமான நிலையங்கள் வரை கொண்டு வரப்படுகிற இந்த உறுப்பு, அந்த ஆர்கானை உடனடியாக மருத்துவமனைக்கு கொண்டு செல்வதற்கு சில மணி நேரங்கள் ஆகும். எனவே அந்த நேரத்தை குறைப்பதற்கு, அந்த உடல் உறுப்பின் உயிர்ப்பு தன்மையை அப்படியே வைத்திருப்பதற்கு, உடல் உறுப்பு அறுவை சிகிச்சையை வெற்றிகரமாக நிறைவேற்றுவதற்கு இதுபோன்ற ஒரு அதிநவீன தொழில்நுட்பத்தை பயன்படுத்துவது என்பது அவசியமான ஒன்று. அண்மையில் பேரிடர் காலத்திலும் கூட இந்தியாவில் இந்த உறுப்புதான அறுவை சிகிச்சைகள் என்பது பெரிய அளவில் குறைந்திருந்த சூழலிலும் ஏர் ஆம்புலன்ஸின் மூலம் பெரிய அளவிலான வெற்றி கண்ட நிறுவனங்களில் எம்ஜிஎம் இன்றைக்கு ஒன்றாக இருந்து கொண்டிருக்கிறது என்பது மகிழ்ச்சிக்குரிய ஒன்று. அந்த வகையில் எம்ஜிஎம் மருத்துவ குழுமம் ஏற்கனவே பல சாதனைகளை செய்து கொண்டிருக்கிறது. அந்த வகையில் இந்த 500 இருதயம் மற்றும் நுரையீரல் மாற்று அறுவை சிகிச்சைகள் பெரிய அளவிலான வெற்றியினை தந்திருக்கிறது. மாண்புமிகு தமிழக முதல்வர் அவர்கள் இந்த அரசு பொறுப்பேற்றதற்கு பிறகு கடந்த ஜனவரி திங்கள் 1ஆம் தேதி தொடங்கி 5 ஆண்டுகளுக்கு முதலமைச்சர் அவர்களின் காப்பீட்டு திட்டத்தை ஒரு நீட்டித்து தந்தார்கள். அப்படி நீட்டித்து தந்ததற்கு அரசின் சார்பில் 7,730 கோடி ரூபாய் 5 ஆண்டுகளுக்கு என்றும், அதில் ஆண்டொன்றுக்கு 1,546 கோடி ரூபாய் இந்த காப்பீட்டு திட்டத்திற்காக இன்றைக்கு ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டு இத்திட்டம் தமிழக அரசுக்கும் யுனைடெட் இந்தியா காப்பீட்டு நிறுவனத்திற்கும் இடையே ஒப்பந்தமாகி இருக்கிறது. அந்த வகையில் தமிழகத்தில் அரசு மருத்துவமனைகளில் இந்த காப்பீட்டு திட்டம் 796 மருத்துவமனைகளில் செயல்படுத்தப்பட்டுக் கொண்டிருக்கிறது.
தனியார் மருத்துவமனைகளை பொறுத்தவரை 937 மருத்துவமனைகளில் செயல்படுத்தப்பட்டு வருகிறது. ஒட்டுமொத்தமாக தமிழகத்தில் 1733 மருத்துவமனைகளில் இந்த காப்பீட்டு திட்டத்தின் பயன் பொதுமக்களுக்கு சென்றடைந்து கொண்டிருக்கிறது. 1513 மருத்துவ மற்றும் அறுவை சிகிச்சை முறைகள் இதில் இணைக்கப்பட்டிருக்கிறது. 11 தொடர் சிகிச்சை முறைகள், 52 வகையான முழுமையான பரிசோதனைகள், 8 உயர் சிகிச்சை பிரிவுகள், இப்படி ஏராளமான திட்டங்கள் இந்த காப்பீட்டு திட்டத்தில் இணைக்கப்பட்டு தமிழகம் இந்தியாவுக்கே ஒரு முன்மாதிரியாக காப்பீட்டு திட்டத்தில் மிக சிறப்பான வகையில் இன்றைக்கு பெரிய அளவிலான ஒரு பயனை பொதுமக்கள் அடைவதற்கு ஏதுவாக இந்த திட்டம் செயல்படுத்தப்பட்டுக் கொண்டிருக்கிறது. MGM மருத்துவமனை கடந்த செப்டம்பர் திங்கள் 2019 செப்டம்பர் திங்கள் 7ஆம் தேதி முதலமைச்சரின் விரிவான மருத்துவ காப்பீட்டு திட்டத்தின் கீழ் அங்கீகரிக்கப்பட்டது. அப்படி அங்கீகரிக்கப்பட்ட நாள் முதல் இந்த மருத்துவமனையில் தொகுப்பு நிதியின் கீழ் இதுவரை 873 பேர் அனுமதிக்கப்பட்டு அதில் மிக சிறப்பான வகையில் சிகிச்சை பெற்றிருக்கிறார்கள். MGM மருத்துவமனையில் மட்டும் சற்றேறக்குறைய ஒரு 1000 பேர் இந்த காப்பீட்டு திட்டத்தின் கீழ் பயன்பெற்றிருப்பது என்பது மகிழ்ச்சிக்குரிய ஒன்று. உறுப்பு மாற்று அறுவை சிகிச்சை, உறுப்பு தானம், இவைகள் எல்லாம் இன்றைக்கு தமிழகத்தில் இருந்துதான் அதிகம் பேசப்பட்ட வார்த்தைகளாக இருந்து கொண்டிருக்கிறது. மரியாதைக்குரிய டாக்டர் அமலோற்பவநாதன் அவர்கள் வருகை தந்து வீட்டிருக்கிறார்கள். அவர்தான் முதலில் மாநில உடல் உறுப்பு மாற்று ஆணையத்தின் தலைவராக செயல்பட்டவர். 2008ஆம் ஆண்டு இத்தேந்திரன் என்கின்ற ஒரு 15 வயது சிறுவன் திருக்கழுகுன்றம் பகுதியில், திருப்போரூர் பகுதியில் இருசக்கர வாகன விபத்தொன்றில் சிக்கி மரணம் அடைந்த போது அவருடைய பெற்றோர் அந்த சிறுவனின் உடல் உறுப்புகளை தானம் செய்ய முன்வந்து அப்படி தானம் செய்ததன் விளைவாகத்தான் அன்றைய திமுக கழகத்தின் அரசு முத்தமிழறிஞர் கலைஞர் அவர்கள் அன்றைக்கு மூளைச்சாவு உடல் உறுப்பு மாற்று திட்டம் ஒன்றை தமிழகத்தில் செயல்படுத்த தொடங்கி அந்த திட்டத்தை செயல்படுத்துவதற்கு ஏதுவாக மாநில உடல் உறுப்பு மாற்று ஆணையம் ஒன்றை உருவாக்கினார்கள். அந்த ஆணையத்தின் முதல் தலைவர் மரியாதைக்குரிய டாக்டர் அமலோற்பவநாதன். ஒரு 15 நாட்களுக்கு முன்னால் ஒரு தொலைக்காட்சியின் அவர் ஒரு 5 நிமிட செய்தி ஒன்றை சொல்லிக் கொண்டிருந்தார். நான் அதை முழுமையாக பார்த்தேன். பார்த்ததற்கு பிறகு அடுத்த நாளே அரசின் மருத்துவ அலுவலர்களை அழைத்து ஏற்கனவே இந்த உடல் உறுப்பு மாற்று அறுவை சிகிச்சைகளுக்காக கடந்த ஓராண்டில் மட்டும் 5 முறை ஒன்று கூடியிருக்கிறோம். ஒட்டுமொத்த தமிழ்நாட்டில் இருக்கிற அரசு மருத்துவக் கல்லூரி முதல்வர்களுடனான கூட்டம் அண்மையில் கோவையிலும், ஏற்கனவே காணொலி காட்சியின் வாயிலாகவும் சிறப்பு அலுவலர்களுடனான கூட்டம் 2 முறையும் தமிழகத்தில் நடத்தி உடல் உறுப்பு அந்த மாற்று தானங்களை ஊக்கப்படுத்துவது, உடல் உறுப்பு அறுவை சிகிச்சைகளை உறுதிப்படுத்துவது, கூடுதலாக்குவது என்கின்ற பல்வேறு வகையான திட்டங்களை செயல்படுத்துவதற்கு பலமுறை இந்த முயற்சி எடுத்துக் கொண்டிருக்கிறோம். அந்த வகையில் தமிழ்நாடு இன்றைக்கு இந்திய அளவில் இந்த டிரான்ஸ்பிளான்ட் விவகாரத்தில் முதல் மாநிலமாக தொடர்ந்து விளங்கிக் கொண்டிருக்கிறது. கடந்த 2 ஆண்டுகளில் இந்த பேரிடர் காலத்தில் சற்று தொய்வு ஏற்பட்டாலும் கடந்த ஓராண்டில் மட்டும் மீண்டும் அது வேகம் எடுக்க தொடங்கி இன்றைக்கு எல்லா அரசு மருத்துவமனைகளிலும், மாவட்ட அரசு மருத்துவமனைகளும், கல்லூரி மருத்துவமனைகளிலும் இதற்கு அனுமதி வேண்டும், இந்த ஆர்கான் ஹார்வெஸ்டுக்கான அனுமதி வேண்டும் என்கின்ற வகையில் அந்த கல்லூரி முதல்வர்களால் வேண்டுகோள் விடுக்கப்பட்டது. உடனடியாக DMS அவர்களிடத்தில் எடுத்து சொல்லி அவர்களை அனுமதி கோரச் செய்கிற கடிதங்களை பெற்று உடனடியாக அவர்கள் ஹார்வெஸ்ட் உரிமையை எல்லா மருத்துவக் கல்லூரி மருத்துவமனைகளுக்கும் தர வேண்டும் என்று உத்தரவிட்டு அது இந்த வாரம் தரப்பட்டு விட்டது. ஆக தமிழகத்தில் முதன்முறையாக தமிழ்நாட்டில் செயல்பட்டுக் கொண்டிருக்கிற 36 அரசு மருத்துவக் கல்லூரி மருத்துவமனைகளிலும் மாவட்டந்தோறும் இயங்கிக் கொண்டிருக்கிற மாவட்ட அரசு மருத்துவமனைகளிலும் இந்த ஆர்கான் ஹார்வெஸ்ட் உரிமம் இன்றைக்கு வழங்கப்பட்டிருக்கிறது. இதன் மூலம் எதிர்காலத்தில் தமிழ்நாட்டில் எல்லா இடங்களிலும், எல்லா ஊர்களிலும் இந்த உறுப்பு மாற்று அறுவை சிகிச்சை என்பது
அதேபோல் இன்றைக்கு அந்த உரிமம் மட்டுமே பெற்று தந்தாலும் போதாது. 1-2 மருத்துவமனைகளில் மட்டுமே, அரசு மருத்துவமனைகளில் இந்த உறுப்பு மாற்று அறுவை சிகிச்சை செய்வதற்குரிய வசதிகள் இருக்கிறது. எல்லா மருத்துவக் கல்லூரி மருத்துவமனைகளிலும், எல்லா மாவட்ட அரசு மருத்துவமனைகளிலும் இந்த அறுவை சிகிச்சைகளை செய்வதற்கான வசதிகளை ஏற்படுத்திட வேண்டும் என்கின்ற அந்த திட்டமும் இன்றைக்கு செயலாக்கம் பெற்றுக் கொண்டிருக்கிறது. ஆக மிக விரைவில் தமிழ்நாட்டில் அனைத்து அரசு மருத்துவக் கல்லூரி மருத்துவமனைகள் மற்றும் மாவட்ட அரசு மருத்துவமனைகளில் உறுப்பு மாற்று அறுவை சிகிச்சைகள் மிக சிறப்பாக நடைபெற இருக்கிறது என்பது மகிழ்ச்சிக்குரிய ஒன்று. அந்த வகையில் இன்றைக்கு நான் ஏற்கனவே சொன்னேன், இந்த தமிழகத்தில் இயங்கிக் கொண்டிருக்கிற மருத்துவமனைகளில் இந்த உறுப்பு மாற்று அறுவை சிகிச்சைக்காக இன்றைக்கு தமிழக அரசு மிக வேகமாக செயல்பட்டுக் கொண்டிருக்கிறது. 1733 மருத்துவமனைகளில் இந்த திட்டம் செயல்படுத்தப்பட்டு கொண்டிருக்கிறது. இருதய மாற்று அறுவை சிகிச்சைக்கு காப்பீட்டு திட்டத்தின் மூலம் 15 லட்சம் ரூபாய் செலவிடப்படுகிறது. நுரையீரல் மாற்று அறுவை சிகிச்சைக்கு 22 லட்சம் ரூபாய் காப்பீட்டு திட்டத்தின் மூலம் செலவழிக்கப்பட்டிருக்கிறது. அப்படி அரசாங்கத்தின் சார்பில் தடை இல்லாமல் இந்த தொகை உடனடியாக தனியார் மருத்துவமனைகளாக இருந்தாலும் அரசு மருத்துவமனைகளாக இருந்தாலும் அவர்களுக்கு உடனடியாக சென்று சேர்வதனால்தான் இதில் எந்த விதமான இடையூறு இல்லாது இந்த திட்டம் வேகமாக செயல்படுத்தப்பட்டுக் கொண்டிருப்பதால் தான் மாண்புமிகு தமிழக முதல்வருடைய அறிவார்ந்த ஆலோசனைகளின்படி இந்த காப்பீட்டு திட்டமாக இருந்தாலும் உறுப்பு மாற்று ஆணையத்தின் செயல்பாடாக இருந்தாலும் மிக சிறப்பாக இன்றைக்கு இருந்து கொண்டிருக்கிற சூழலில் நேற்றைக்கும் முன்தினம் கூட ஓமந்தூர் பன்னோக்கு மருத்துவமனையில் 10 இதய மாற்று அறுவை சிகிச்சைகள் முடிவுற்று அந்த மருத்துவர்களை பாராட்டுகிற ஒரு நிலை என்பது ஏற்பட்டது. இந்த ஒரு மாதத்தில் மட்டும் ராஜீவ்காந்தி அரசு பொது மருத்துவமனையில் 3 உறுப்பு மாற்று அறுவை சிகிச்சைகள் வெற்றிகரமாக நடைபெற்றிருக்கிறது. நிச்சயம் தமிழ்நாட்டில் உள்ள ஒட்டுமொத்த அரசு மருத்துவமனைகளிலும் இது போன்ற நிலை வரவிருக்கிறது. அதைதான் நம்முடைய மரியாதைக்குரிய மருத்துவர் பிரசாந்த் அவர்கள் என்னிடத்தில் பேசிக் கொண்டிருந்த போது சொன்னார். தனியார் மருத்துவமனைகள் மட்டுமல்ல, அரசு மருத்துவமனைகளிலும் இந்த சேவை முழுமையாக்கப்படும் போதுதான் இது பெரிய அளவில் பொதுமக்கள் பயனடைவார்கள் என்கின்ற தன்னுடைய அற்புதமான யோசனையை தெரிவித்திருக்கிறார்கள். அந்த வகையில் ஏற்கனவே இது தமிழ்நாட்டில் அனைத்து மருத்துவமனைகளிலும் இந்த திட்டத்தை செயல்படுத்துவதற்கான நடவடிக்கைகள் மேற்கொள்ளப்பட்டிருக்கிறது. நான் மரியாதைக்குரிய டாக்டர் பிரசாந்த் அவர்களுக்கு தெரிவித்துக் கொள்ள விரும்புவது, ஏற்கனவே டாக்டர் ரேலா அவர்கள் கிட்னி டிரான்ஸ்பிளான்ட்டுக்காக தமிழக அரசின் மருத்துவமனைகளோடு ஒருங்கிணைந்து 500க்கும் மேற்பட்ட குழந்தைகளுக்கு அந்த டிரான்ஸ்பிளான்ட் முடித்து தமிழக அரசின் பல்வேறு மருத்துவமனைகளோடு MOE போடப்பட்டு அது நடைமுறைப்படுத்தப்பட்டுக் கொண்டிருக்கிறது. அந்த வகையில் இருதய மாற்று மற்றும் நுரையீரல் மாற்று அறுவை சிகிச்சைகளுக்கு MGMமும் தமிழக அரசோடு இணைந்து தமிழக அரசின் குறிப்பாக கோவை, திருச்சி, நெல்லை, மதுரை, சென்னை போன்ற மிக முக்கியமான மாவட்டங்களில் இருக்கிற அரசு மருத்துவமனைகளோடு நீங்களும் இந்த திட்டத்தோடு இணைந்து ஏழை எளிய மக்களுக்கு அரசாங்கத்தின் மூலமும் உங்களுடைய அர்ப்பணிப்பு சேவையின் மூலமும் இந்த உறுப்பு மாற்று அறுவை சிகிச்சைகளுக்கு நீங்கள் உறுதுணையாக இருக்க வேண்டும் என்கின்ற அந்த என்னுடைய விளைவினை இந்த நேரத்தில் தெரிவித்து, மிக சிறப்பான வகையில் இந்தியாவுக்கு மட்டுமல்ல தெற்கு ஆசியாவுக்குமே பெருமை சேர்க்கிற வகையிலான இந்த மாபெரும் சாதனையை படைத்திருக்கிற MGM நிர்வாகத்திற்கு என்னுடைய நெஞ்சம் நிறைந்த பாராட்டுதல்களை, வாழ்த்துதல்களை தெரிவித்து விடைபெறுகிறேன். நன்றி. அதுக்கப்புறம் இந்த சர்ஜரிலாம் முடிஞ்சு அப்புறம் என்னோட புது லைஃப்பை நான் லீட் பண்ண ஆரம்பித்தேன். இப்போ நான் யூடியூப்ல எங்கெங்கே ட்ராவல் போகிறது அப்படின்ட்டு எல்லாம் ட்ராவல் போகிற வீடியோலாம் போட்டுருக்கேன். ஸோ என்னோட லைஃப்பை நான் இப்போ நல்லா என்ஜாய் பண்ண ஆரம்பிச்சிருக்கேன். என்னோட மறுவாழ்வு கொடுத்த எல்லா டீமுக்கும் சரி, எல்லா சிஸ்டர்ஸ்க்கும் சரி, கண்டிப்பாக எல்லா சிஸ்டர்ஸும் எனக்கு ஊட்டி விட்டுட்டு நான் சாப்பிட்ற வரையும் நின்றுட்டே எனக்கு ஊட்டி விடுவாங்க. சாப்பாடு வேணும்னா கூட இல்லை நீங்கள் சாப்பிடுங்கன்னுட்டு பக்கத்துலேருந்து ஊட்டி விடுவாங்க. எல்லாமே நம்ம டாக்டர்ஸை ரொம்ப பாராட்டுறோம். இவங்களுக்கு ஈக்குவலாக நம்ம சிஸ்டர்ஸையும் கண்டிப்பாக பாராட்டணும். அந்த டீமில் இருக்க எல்லாருமே சரி. நான் எனக்கு ஹார்ட் பேஷண்ட் இருந்தாலும் நான் பேசிக்காக ஒரு ஹாஸ்பிட்டலாக நான் பார்த்துட்டே வந்திருக்கேன். இப்போ சென்னையில் என்னென்ன ஹாஸ்பிட்டல் இருக்கோ எல்லாத்தையும் நான் பார்த்தாச்சு, எல்லா இடமும் ட்ரீட்மெண்ட் போயிட்டேன். ஆனால் இந்த சிஸ்டர்ஸோ டாக்டர்ஸோ இவங்க பார்த்துக்கிற மாதிரி யாருமே கண்டிப்பாக எந்த ஹாஸ்பிட்டலையும் நான் பார்த்தது கிடையாது. ஒவ்வொரு சிஸ்டர்ஸும் கூட பிறந்த தங்கச்சி மாதிரி நான் ஒரு வாய் தான் சாப்பிடுவேன், அதுக்கு மேலே சாப்பிட மாட்டேன், சாப்பிட முடியாது, நீங்கள் சாப்பிட்டே ஆகணுன்ட்டு ஊட்டி விட்டுட்டு சாப்பிட சொல்லுவாங்க. ஸோ அந்த மாதிரி அந்த சிஸ்டர்ஸ் அவங்களை கொண்டு வரதோ சரி, இந்த டாக்டர்ஸோ சரி,
அந்த டீம் வந்து சத்தியமாக இந்தியாவில் வேர்ல்டு லெவலில் கூட இவங்கள மாதிரி ஒரு டீம் நம்ம பார்க்கவே முடியாது. ஸோ ரொம்ப தேங்க்ஸ் எனக்கு இந்த மறுபாடு கொடுத்த இந்த டீமுக்கு ரொம்ப ரொம்ப தேங்க்ஸ். வணக்கம், என்னோட பையன் பேர் கேபி விக்னேஷ். இப்போ வந்து மொமெண்டோ வாங்கியிருப்பான். நான் பாலா சார்கிட்ட 2002லேருந்து அவர்கிட்ட நான் வந்துட்டுருக்கேன். என் பையன் ஃபஸ்ட் சர்ஜரி பண்ணும்போது 1 month 1 day பேபி 2002 November 26. அப்போ வந்து எனக்கு ஃபஸ்ட் பேபி. ஸோ அந்த மேரேஜ் ஆன அந்த இயர்லேயே பையன் பிறந்தான். ஸோ அந்த சுச்சுவேஷன் வந்து எங்களால் வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ண முடியாது. எனிஹவ் எங்களுக்கு இந்த ஹார்ட் ப்ராப்ளம்ன்றதே என்னோட லைஃப்பில் நான் ஃபஸ்ட் டைம் கேள்விப்படுறேன். பட் எனிஹவ் என் சனுக்கு நான் பார்த்தேன். பட் இப்போ அவனுக்கு 20 years ஆகுது. இன்னமும் நாங்கள் பாலா சார் கூட தான் ட்ராவல் பண்ணிகிட்ருக்கோம். இன்னமும் பண்ணுவோம். அவர் எங்கெங்கே போகிறோம் அங்கெல்லாம் நாங்கள் என் பையனை என்ன ட்ரீட்மெண்ட் வேணுமோ கண்டிப்பாக நான் கூட்டிகிட்டு போவேன். அவனுக்கு ஹார்ட் டிரான்ஸ்பிளான்ட் பண்ணி 3 years ஆகுது. இப்போது அவன் நல்லா இருக்கான். அவனை இப்போ நாங்கள் பார்க்கும்போது எங்களோட ட்ராவல் பாலா சார் கூடயும் சுரேஷ் ராவ் சார் அப்புறம் எல்லாரும் எங்கள் டீம் கூட அவங்க எங்கள் கூட லைஃப் லாங் 20 years-ம் வந்துட்டுருக்காங்க. இன்னமும் வந்துட்டுருப்பாங்க. என் பையன் அவங்க பாலா சார் கையில் இருந்தால் இஸ் வெல் அண்ட் குட், நல்லா இருப்பான் அப்படின்ற ஒரு நம்பிக்கை. நான் எல்லாருக்குமே நான் வந்து ஹார்ட் ப்ராப்ளம்னா நான் சஜஸ்ட் பண்ணுறது ஃபர்ஸ்ட் பாலா சார் அண்ட் MGM ஹாஸ்பிட்டல் மட்டும்தான். ஏன்னா அங்கே வந்தால் நம்ம கண்டிப்பாக திருப்பி அவங்க நம்ம லைஃப்பை கொண்டு வந்துடுவோம் அப்படின்ற நம்பிக்கை எனக்கு 100% இருக்குது. அதனால நான் பாலா சார் மேலே ரொம்ப நம்பிக்கை வச்சுருக்கேன். என்டையர் டீம் இப்போ கொஞ்ச நேரத்துக்கு முன்னாடி அந்த மேடம் பேசிட்டு போனாங்க, அந்த மாதிரி தான் எனக்கு ஃபுல் என்டையர் டீம் எனக்கு ரொம்ப சப்போர்ட். அவங்கள மாதிரி ஒரு ஹெல்ப்ஃபுல் எங்கேயுமே இருக்காது. ஃபிசியோதெரபிலேருந்து ஈவன் வார்ட் பாய்லேருந்து அந்த ரூம் கிளீனிங் பர்சன்லேருந்து எல்லாமே ரொம்ப நல்லா கேர் பண்ணி பார்த்துட்டதுனால தான் என் பையன் இந்த அளவுக்கு வந்திருக்கான். அவன் இப்போ என்னை விட ஹைட்டாக இருக்கான். எனக்கு அதை பார்க்க ரொம்ப பெருமையாக இருக்குது. அந்த பிலாங்ஸ் அந்த ஹெல்ப்புக்கு ரொம்ப நன்றி சார். எல்லாருக்கும் ரொம்ப தேங்க்யூ ஸோ மச். இந்த நீங்கள் எல்லாருமே பார்த்துட்டு இதை எல்லாருக்கும் சொல்லணுன்றது என்னோட தாழ்வான வேண்டிக்கொள். நன்றி. This is, as mentioned by many of the people in this meeting today, this program couldn't have been successful with a lot of people who has worked relentlessly for the last 30 years. As sir mentioned, you know, the first transplant took place in 1995 and that was the first transplant. I have been fortunate enough to be part of this program for the last almost 9 years, and from 2013 I have been part of this program quite literally. And I would like to mention Chitra ma'am at this stage and Aishwarya Trust, who've been steadfast for the last so many years and done almost close to 100+ transplants for children with the help of Dr. Bala and team. And this is not a mean ask, because in the world when there is a lot of financial crisis, I think the support of a trust which also helps poor and below poverty level people to come forward and get high-tech treatment is very commendable, sir. Thank you. Thanks for all the support, and I wish this continues as it is. As we move forward, I think there are a lot of moving parts when we do this transplant program, and one such big team members who are very, very supportive for us is the Airports Authority of India, and they've been always available for us. So I would like to thank the Director of Airport Authority and the team who was available with us today, and thanks a lot for that. A lot of these initiatives go hand in hand with the help of a lot of support agencies for crowdfunding. I would also like to place on record the help and support given by Impact Guru, Keto, and the crowdfunding agencies. They've been very, very supportive for all of us. Also, our air logistics teams, which always been part of this entire drill, what we do, what you saw in the video right now. I think I would like to mention about ICAT, Aeromet, IRIS, Indigo Airlines, Air India, and many more who helps us in getting this through. Also, the insurance and TPAs, whoever helps us during this process of insurance approvals, and all the agencies who work with us to get this process going faster. I would also like to place on record the embassy, the Russian embassy who works with us, all the international embassies. I saw the ambassador of Yemen was here, and there are a lot many other people who have worked with us in terms of providing patients with support to ensure that they have a smooth transition to the hospital. I would also like to place on record the support companies which work with us, like Abbott, Medtronic, SV Surgicals, all of them who relentlessly work in this program to ensure that we get the best out of it. Last but not the least, the team and the families. I have a huge list of people to thank in this whole process, and I would like to start by saying from Dr. Srinath,
Pardon me if I miss out somebody in this whole process, but my heart goes out to each and every one of the transplant team. Dr. Srinath, Dr. Ganapati, who is not with us but still is part of the team for a long time. Dr. Jagdish, Dr. Murli, Dr. Rajesh, Dr. Rameshri, Dr. Pradeep, Dr. Ajay, Dr. Apar Jindal, Dr. Samitra Sinha Roy, Dr. Anto, Dr. Balraman, Mohan, Dr. Raju. I think some people doesn't sleep in this program. I think that is what the hallmark of this program actually. I believe that Suresh, he needs a special round of applause because he's the man behind this entire thing. And Suresh never sleeps. I think he's a person who never sleeps and he's available on the first string at any given point in time. I would also like to mention about Satish. I think he is a transplant coordinator who just received a recognition with us. Satish and Dhanraj are the two people who first did use the commercial airlines for organ lifting in India. I think they are the ones who made us the largest program to use commercial airlines in India. So thanks Satish and thanks Dhanraj for your grit and determination for this program and seeing us through this entire process. And wonderful you guys have made it to this event. Thank you, thanks a lot. And I would also like to thank the members of the press, media, whoever has been available here. Also like to place on record the nursing team, fantastic nursing team of our heart and lung transplant program, the technicians, the physician assistants, the perfusionist, and everybody who is involved in this entire process. And I can't thank enough. This is a fanboy moment for me personally. When I joined, we did 13 transplants total. Today I stand here in front of all of you, completing 500 transplants along with Dr. Bala and team. And thanks a lot for being available with all of us. It's a great moment for pride, not only for MGM Healthcare, but for the entire country today. Thank you. Thanks a lot.